Entran en vigor los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a sus importaciones de India, mientras el ejecutivo de Narendra Modi busca nuevos mercados exportadores y fomentar el consumo para salvar el golpe. India se prepara ante un duro golpe para su comercio exterior con la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses sobre varias de sus exportaciones a este país. El presidente Trump había anunciado inicialmente un arancel del 25% sobre los productos indios, pero impuso un 25% adicional a principios de este mes debido a las compras de petróleo ruso por parte del ejecutivo de Narendra Modi, por lo que los aranceles combinados ascienden al 50%. Las autoridades han advertido de que los nuevos aranceles podrían hacer comercialmente inviables los envíos a Estados Unidos, provocando pérdidas de empleo y un menor crecimiento económico. Los sectores con una mayor mano de obra, como la industria textil, la joyera, la marroquinería, la alimentación y la automoción, serán probablemente los más afectados. El gobierno ha comenzado a diseñar reformas para impulsar el consumo y proteger a la economía. El ministro de Comercio también está sopesando ampliar las exportaciones a otras regiones como América Latina, África o el sudeste asiático. Las negociaciones comerciales en curso con la Unión Europea podrían cobrar urgencia a medida que India se esfuerce por reducir su dependencia del mercado estadounidense. La Unión Europea vuelve a estar en el punto de mira del presidente estadounidense. Apenas se ha cerrado el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y la Casa Blanca, Donald Trump ya amenaza con imponer nuevos aranceles a los países que apliquen medidas que considera discriminatorias contra las empresas tecnológicas estadounidenses. Se trata de un ataque apenas velado a las normativas europeas sobre servicios digitales y mercados digitales, conocidas como DSA y DMA. Ante la pregunta, la Comisión respondió con una aclaración. I think it's useful to recall that what we've been saying a number of times, that it is the sovereign right of the EU and its member states to regulate economic activities on our territory, which are consistent with our democratic values. And to come to the second part of your question, this is also why this was not part of our agreement with the US. Esta última declaración de Donald Trump, cercano a los dirigentes de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, es una bofetada en la cara de la Comisión. En defensa del acuerdo alcanzado con Washington a finales de julio, la institución europea subrayó que había protegido su normativa digital a cambio de un 15% de derechos de aduana sobre las exportaciones europeas a Estados Unidos. Les propos du président américain semblent remettre en cause la prévisibilité et la stabilité tant vantées par la Commission à propos de l'accord conclu avec Donald Trump. L'institution répète que sa réglementation ne vise pas les entreprises américaines en particulier et qu'elle s'applique à toutes les sociétés actives en Europe. La Commission ajoute d'ailleurs que les deux partenaires partagent des objectifs communs en ligne, comme la lutte contre le terrorisme, la protection des enfants et l'intégrité des campagnes électorales. Grégoire Laurie, Euronews, Bruxelles. Verifying claims that Ukraine has lost 1.7 million soldiers in the war. Russian hacking group Killnet has claimed to have accessed confidential intelligence that reveals that 1.7 million Ukrainian soldiers have died or gone missing since the start of Russia's invasion. The allegation has gone viral online. This post, shared by the known disinformation platform Disclose.tv, has been seen over 2.5 million times. This user shares screenshots of purported evidence backing the claim, such as military records and IDs. It has also been amplified by state-sponsored Russian media like Pravda and RIA Novosti. But there is no credible independent evidence to back up these claims. Ukraine's Center for Countering Disinformation described it as an absolutely absurd fake, adding that Ukraine has never had a regular army of 1.7 million people, and that the size of the army is in fact around 880,000 people. Official data on the number of Ukrainian and Russian casualties doesn't exist, but available estimates suggest Ukrainian losses are far below 1.7 million people. Ukrainian President Zelensky estimated in February that 46,000 Ukrainian soldiers had been killed and more than 390,000 wounded since the start of the war. Another independent report puts Ukrainian soldiers who have been killed at between 60,000 and 100,000, with a total of 400,000 casualties. Experts say this is part of a Kremlin-backed propaganda campaign where a false figure is backed up with random documents to create the illusion of truth.
Analyst Petro Andrushenko said that while the claim is blatantly false, the hacker group has probably accessed sensitive documents, which it is using to legitimize the lie. This video shows a church being relocated in Sweden, not Norway. Social media users are sharing a video online that they claim shows a historical church being transported via trailer in Norway. This post on X simply says that the church is being relocated in Norway and attaches the video of the impressive feat below. It's been seen hundreds of thousands of times and shared hundreds of times too, with many users questioning whether the footage has been AI generated. But no, the video is totally authentic, if a bit sped up. The caption, however, is not, because the church was actually transported to two different sites in Sweden. The 113-year-old Kiruna church was moved closer to the centre of the city of Kiruna between the 19th and 20th of August, according to the municipality's website. It's described as one of the municipality's most famous buildings and was moved to protect it from potentially being swallowed up by the expansion of a nearby underground mine. The plan to move the church and other buildings has been in the pipeline since 2004. Trailers transported the church to its new destination 5 kilometers away, travelling at a maximum speed of 500 meters per hour, according to reports. The church's vicar and the bishop of the diocese blessed the church before sending it on its way. The event was highly publicised in Sweden and beyond. It was broadcast both on TV and online. According to the municipality of Kiruna, the church was inaugurated in 1912 and is a cultural building protected by Sweden's Cultural Environment Act. It's about 40 meters wide and weighs 600 tons. For more fact checks, take a look at our website, euronews.com. ¿Quiénes son los pequeños empresarios más trabajadores de Europa? Las cifras muestran que los pequeños emprendedores son los más dedicados al trabajo. Suelen trabajar más de 41 horas a la semana en comparación con la media de 36 horas de los empleados de la UE. Sin embargo, un nuevo estudio destaca importantes contrastes en la forma de gestionar su trabajo. El 43% de los propietarios de pequeñas empresas británicas, por ejemplo, tienden a saltarse con frecuencia las pausas para comer, frente a tan solo el 11% de los italianos y el 17% de los franceses. Los italianos tienen la mayor tasa de empleadores que dedican pausas para comer de más de una hora, el 33%, mientras que el Reino Unido se encuentra en la parte inferior de la tabla con tan solo el 5%. Los británicos también son los menos propensos a dar importancia a su cuidado personal, el 34%, frente al 38% de los irlandeses, el 41% de los franceses, el 47% de los alemanes y el 52% de los italianos. Si observamos a los emprendedores de todos los países y a los tamaños de las empresas de la UE, donde el 99% son pequeñas empresas, los que más trabajan son los belgas, que hacen una media de 48,9 horas semanales, seguidos de los chipriotas, 47,5, y los griegos, 47,3. En el otro extremo de la tabla están los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. ¿Cómo resisten las reservas de gas de la UE al cese del suministro ruso? La suspensión de los flujos de gas de Rusia a través de Ucrania desató la preocupación por el suministro de gas en toda la UE. Moscú suministraba casi el 40% del gas natural de la UE a través de gasoductos. Las últimas cifras muestran que Portugal tiene el mayor volumen de almacenamiento de gas en funcionamiento, superior al 90%. Le siguen Suecia con un 88% y Polonia con casi un 80%. En cambio, los Países Bajos tienen el menor volumen de gas almacenado con un 49,5%, seguidos de Croacia con un 50,7% y Francia con un 52,4%. Με 3,59 τεραβατόρες, ενώ η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο, με 181 τεραβατόρες. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν σε μεγάλο μέρος του μπλοκ, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο δεν απειλείται. Ωστόσο, τα αποθέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειωθεί από περίπου 95 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στις αρχές του Νοεμβρίου σε μόλις 75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η μείωση αυτή αντιπροσωπεύει περίπου το 1/4 της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου του μπλοκ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Yes, some European countries do allow postal voting. US President Donald Trump has claimed on his Truth Social network that the US is the only country in the world to use mail-in voting, vowing to eliminate mail-in ballots ahead of the 2026 midterm elections. Following his trip to Alaska, Trump also told Fox News presenter Sean Hannity that Russian President Vladimir Putin had told him that the 2020 US presidential election was rigged due to mail-in voting. Claims that the 2020 ballot was rigged have been disproven, as have subsequent theories tying these electoral fraud claims to postal votes. Researchers have found that although the public may be suspicious of postal votes, these suspicions are largely unfounded, as voter fraud is in practice very rare. As for Trump's assertion that the US is the only country in the world to use postal voting, this claim is false. In October 2024, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance released data which showed that 32 countries or territories worldwide authorize postal voting. In Europe, in-country postal voting is allowed for a restricted category of voters in 7 countries and permitted for all voters in another 8 countries. In fact, Europe has the largest number of countries that make in-country postal voting available to all or some voters. So taking a look at the facts reveals that postal voting does exist in Europe and is not exclusive to the US electoral system, contrary to Trump's claims. For more fact checks and debunking, head to Euronews.com.